Class 12 te thu changa la jule tanga ta next chapter bo start cho chen oklek chapter riming yot electrochemistry. Tene electrochemistry tanga ta chi no zena te chemistry branch po no ka venanga ta ya electricity generate jot using a spontaneous chemical reaction. Spontaneous chemical reactions na khurang na khurang chakane reactions gune kane ngata electricity generate jot te guna spontaneous chemical reactions anu. Khurang na khurang reaction jiksong te electricity generate jot te gune sko la ngata silchis. Te wa ngata electrochemistry zetenu. Ta i electrochemistry o chiang ata important yo kyak zelna che zena ya dang diri tu sena ta nga ta mang chat eco friendly technologies eco friendly thaps gune side la thaps gun kazui kol nyan do nga ta so that nga ta chi changa healthy thoben te side la chache se koshish chano yang e electrochemistry na electricity generate choru kao eco friendly yono te phya nga ta electrochemistry chapter bo nga ta phya important choste no he ta nga ta dasai kaspera exist nga ta spontaneous chemical reaction spontaneous zena khurang na khurang chakanjik spontaneous reaction kavena gibbs energy hamesha less than zero yono gibbs free energy gibbs free energy nga ta chi zepin thermodynamic state chigni yang thermodynamic state chigna ko change sha na po chamshi nga ta energy changes jong chamshi thermodynamic energy ote thermodynamic state chig yang thermodynamic state chi na chana po chamshi energy loss ya chamshi energy absorb chhak te wang ta gibbs energy ze titi gibbs energy o hamesha less than zero ngostu the non spontaneous reactions na ngata ra cha chuk goskanjik reaction chik ngata heat chik tangste ya ngata chi ngata ra philok ne outermost source through reaction chik cha chuk gosam te wang thai non spontaneous reaction jano yam tevina gibbs free energy o zero sang ma yo anokle ta e electrochemistry vena ngata en cell type nis tukpaya electrochemical cell nang electrolytic cell zerte electrolytic cell the electrochemical cell bena spontaneous reaction gunchat kya yang electrolytic cell ena lo ngata source siktango satya ka ngata non spontaneous reaction jin kya tiog nije itu borche no givena ta goma ngata yung discussion baya iu ngiske difference rik chi duk te changma ngata kule kule yong che nok magar iwe sangal la ta electrochemical cell bo ngata kazuk shik inok te definition chunjik dina the electrochemical cell boing ka definition jita so the devices in which chemical energy of a spontaneous redox reaction is converted into electrical energy te device kun che zen da sanga ta electrochemistry zen che zen oklo ka bina ta electricity generate chat through a spontaneous chemical reaction tinna ka device gunena ka chalak gunena e reaction buchat tena te chos device gunlang atai electrochemical cells and oxeteno isn't it tini e electrochemical cell ji kazuk shi yongduk teve setup pastana ngatai ngati ika beaker ngis chosteotle izuk choste beaker chikpena nge zinc sulfate solution nente ok beaker chikpena copper sulfate solution zinc sulfate solution ena zinc ke metal jik taksto ke copper sulfate na copper metal jik taksto ke yang philok ne khotar jik galvanometer jik through connect chosto ke tine I inna I beaker nisko yang connection jang tangste duk salt bridge zerkan jige kave electrical neutrality of both the solution tio maintain chon electrical neutrality of the solution is maintained which is done with the help of salt bridge ngata salt bridge po chinok to ngata discussion magar ngata dakse ti ya electrochemical cell zerkan bo kazuk shiyong duk zespa uzuk shi ngata simple setup uzuk shi chonang dik duk electrochemical cell jik ingol do ngata beaker jik bor angol do beaker jik bor ina example jik nen derong nge ingol de beaker ena zinc sulfate solution ena tangste zinc metal jik copper sulfate solution e ingol do copper metal jik tangste tar na po connect choste yang ina ngata salt bridge zerkan jik tangste duk tini o te wala ngata electrochemical cells em ta te electrochemical cell ka vena zinc solution ena zinc copper solution ena copper chanjik add song thiotna te viming ba ngata galvanic or voltaic cell ang zerte dugle yang e electrochemical cell bo use choste chamshi ngata potential thobduk zena 1.1 volt thobduk
जब खुंग इसके कंसंट्रेशन वो 1 मोल यो थे Cu2 पॉजिटिव नंग Zn2 पॉजिटिव खुं इसके कंसंट्रेशन वो सॉल्यूशन है कंसंट्रेशन वो 1 मोल यो जाने तेरे ngata इका 1.1 वोल्ट टे पोटेंशियल थोप दुग जनो ई सेल बेकने ta daksar ngata izuk zete paya ki electrochemical cell nang electrolytic cell electrochemical cell le na ngata chiong dukpin electrochemical cell le na spontaneous reaction charu ya electrolytic cell le na spontaneous reaction chama noklo ta dakse tinna electrochemical cell bo nen tingi galvanic cell bo nen tenga tastana galvanic cell ina zinc 2 positive copper 2 positive ina dip chosteno iwa anode iwa cathode फिलोग ने आता है फिलोग रिसोर्स ने ई का तक से तेना सेटअप होने गए ई का गैल्वेनोमीटर जिकता से दुक तब फिलोग ने ये करंट जिकता ना ई सेल पे ना फिलोग ने एक्सटर्नल करंट जिकता ना का वे वोल्टेज पो 1.1 वोल्टेज संग चाहिए का जिक संग एक्सटर्नल करंट पो फिलोग ने ngata करंट जिकता दो का 1.1 वोल्ट संग कम योजना तेना जुई रिएक्शन बचानो जैसे पहले होता था वैसे ही होगा तिने ngata एक्सटर्नल electrical energy jik 1.1 volt nang danda tang na tini even achang current flow chamiru ko mane same lusteru ta philog ne external current bo 1.1 volt sa ma tang na ning tini ngata current bo dari iwa flow chat pin ba ta iwa charu tini e electrochemical cell bo electrolytic cell na convert songte no ge जब फिलोग ने करंट बोंगाता 1 मोल खुरा पोटेंशियल सम फियानोग्लो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जी 1.1 वोल्ट ओतेन नाउ 1.1 वोल्ट सम्मा फिलोग ने ngata करंट तंगना तेने कर ई प्रोसेस खुरंग उल्टा छरु काउ रिचार्जिंग चोक्सिक छमिरो करंट बो युवा योंदु तेने ई का डिपॉजिट छेना छचेनो ऑल दे कने लूज छेना छचेनो ओतो की तु बोचेनो ते जाने को इलेक्ट्रोलिटिक सेल ना गुर्तेनो त ते जाने ngata को रिचार्जिंग चोक्सिक छरु जर्नगेन चेनो इवांग ika ngisara bugina given do ta e electrochemical cell kaungata i ka example jignens galvanic या voltaic cell te na tene spontaneous reaction bo ka charuk zena zinc solid plus Cu2 positive aqueous gives Zn2 positive aqueous plus Cu पता में देंगे जंगा ला 11th क्लास है जिंक पो इंगोल दो लेबन पो 2 पॉजिटिव कोई ऑक्सीडेशन नंबर सम दुक 0 कोई ऑक्सीडेशन नंबर बो कोई चार्ज नंबर पिन +2 ऑक्सीडेशन नंबर है ना इंक्रीज था ना ऑक्सीडेशन ई कॉपर बो Cu2 पॉजिटिव 2 +2 वो चीना कन्वर्ट सों तो 0 है ना ती फिर कोई का रिडक्शन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन युद्ध करने ती रिएक्शन गुना आता है चीज पिन redox reaction ota yu i redox reaction bo ina chatya nyampo i cell boya i changma izu bika na i changma chen do ko zaruri metya ngatai ote cell jik represent cho se tarika jang tang se do ingol do right hand side na left hand side nisko lasta chen right hand ni ka right hand side ka copper chan bo porto left hand side ka zinc chan bo porto tyong burche se ngata rules yoke he का मेट इनाया ngata electrochemical cells na po e electrochemical cell setup chana po ina chi yongduk zano metal chikchi ge tendency yongduk electron loose choche se yang metal chikchi ge tendency yongduk electron gain choche se ta ing iskyang ne zinc nang copper na chi chatyak zana copper be electron loose choche se tendency yongduk yang sorry zinc पे इलेक्ट्रॉन लूज चोचे से टेंडेंसी योंदुक yang copper पे इलेक्ट्रॉन गेन चोचे से टेंडेंसी योंदुक खोय कने इलेक्ट्रॉन जिग लूज चोस पासांग नेता Zn2 पॉजिटिव गिरते मना तेना चोसला copper 2 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन निस गेन चोस पासांग ने Cu गिरते नो ओते टेंडेंसी योनो त्यो खिजे तू बोर्चे नो कावे इलेक्ट्रॉन लूज चोचे से टेंडेंसी योआ तेवला एनोड साइड पोजेनो yang ka gune electron gain choche se tendency yo tewa cathode zeno tyo nge I ka tang ste diang zinc pe electron loose chot yakte pe kwa anode zeteno cathode pe electron gain chot ke kave copper pe electron gain chot yakte pe kwa cathode zeteno ta nyampo ote cathode cell boya ta nge dasai ka kija yu cell boyu bikar na alstanteno te khoina reaction ka charuk zerkan boyu tangsteno testing ne ta e cell bo kavena chik pe kanga ta electron loose chorak chik pe electron gain chorak electron gain chokan bo hamesha kawa cathode lo
cathode should always be on the right hand side. Ngata right hand side ka. And anode should always be on the left hand side. E double line ji tangste do atwe e salt bridge po chin tyo zeteno. Salt bridge angol do ngata e copper chan boduk yang salt bridge ingol do Zn solid zinc solid po Zn2 positive aqueous solution ZnSO4 dinang dia no he diches po ikaya che zenange Zn2 positive che borten che zenayang solution jang yo da dia dikte no salt solution jik te phenge ika Zn2 positive aqueous borten ta ingol do zinc po dash Zn2 positive aqueous solution ena dip choste duk separated by a salt bridge Cu2 positive aqueous solution ena ngata copper solid chik dip choste duk yu ngata izui cell bo izui represent chona liano cathode po hamesha right hand side and anode po hamesha left hand side tyo ngata rule inokle ta e electrochemical cell bo ka ngata beaker nis ngam po join choste izuk shik choste yot te izuk po electrochemical cell bo half cell ni se combination eno ika cell phe chik duk ika cell phe chik duk igunla half cell zeteno iwa half cell chik iwa half cell chik te isko join chospa tene ngata electrochemical cell chik to tu te half cell ni isko achi zenok zena oxidation half cell and reduction half cell oxidation half cell kavena oxidation chat zinc positive 2 positive na convert chat reduction half cell na chi charu Cu2 positive po Cu na convert charu reduction song to ta ina ngata jese ngata reaction basta na po ina oxidation or reduction ni sud na sa Tikave ka oxidation चाहते हुआ oxidation half cell yang kave ka reduction चाहते हुआ reduction half cell. Reduction half cell should always be on the right hand side and oxidation half cell should always be on the left hand side. Tis pirang ngata itu borche nong leika. Ta daksangata salt bridge zerkan jiyonduk pin te salt bridge po chi nong zena te device po te chalak po kave ngata oxidation or reduction half cell nisko join chot. Ta ku chifia join choches pia chifia borte nong zena kwe internal circuit pena electrical neutrality maintain chano nyampo ya ngata ingol done electron jig loose choruk chikchi electron gain choruk zena te charge deposit mangpek chache mana chikchi pena positive chikchi pa metkan jik angol done electron loose train chana metal ji kane electron loose train chana pin kena kochi gusteno positive charge side la chache no the positive charge side la chana te anode side pe kanga ta zinc ke electron loose chona Zn2 positive gyurin songte solution and bin chana te Zn2 positive charge man mangpo balance izuk chaje mana khui amount pote na mangpo chache no to maintain chano sui salt bridge te fyanga ta te ka salt bridge tangsten khui maintains charge balance between the half cells. It maintains electrical neutrality within the internal circuit to khui function sok sigin ole त्यो निजे तु पर्चेनो ता ngata ya जैसे ngata setup chik just ke ngol da zinc po zinc sulfate solution na ngol da copper bo copper sulfate solution na ngata tanste borte ke reaction bo kazi spontaneous sonte no zena kazi khorang sonte no zena tini ngata ngi ka statement ji distot jab ngata cell gun tizi arrange chon joste borte yod zane te metal jik tanste yomiro जैसे आता है सॉल्यूशन जी ना जिंक तांसते दुक इमोल दे सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है ना कॉपर तांसते दुक ते मेटल बो जिंक या कॉपर तेवा इलेक्ट्रोड जेनो yang te solution bo kavena te metal bo tangste tewa electrolyte zena ata tu yang zeno he te salt solutions kun which has tendency to allow current to flow through them te guna ata electrolyte ang zen ओते electrolyte solution nang metal niske interface peka chi charuglo metal deposit chache se tendency ang yongduk yang metal solution bena loose choche sang tendency yongduk tanga ta electrode izuk shiyote no yu electrolyte nokte na ta chak siktan stotya til chak peka metal electrolyte perne ika deposit chache se tendency ang yongduk nyampo ikane loose songte solution ena bingche se tendency ang yongduk zen o त्यो योद जाने तिने ngata chi charuk zena te zane ngata potential differential e electrode nang electrolyte niske par beka ngata potential differential setup charuk ka ngata electrode potential zanokle tine ngata exercise ki metal susi electrode potential metal susi
tendency yongduk electron lose choche se solution bena yang metal susi tendency yongduk electron gain choche se solution be nangne kwe gain choche se so deposit chatyak metal lose choche tendency yonga te ko solution bena bingte chatyak o duk shi yongduk zeno tizuk shi anga spontaneous reaction po chatyak tineti ngata dasarang zes ki metal susi electron lose choche tendency yongduk susi gain choche tendency yongduk zes pasangne tini ka gune electron lose choche tendency yonte guna anode borteno dasarang ngata anode zerkan bo ika diagram benata stopin zinc ke electron lose choche tendency yons pa anode copper e gain choche tendency yons pa cathode otyo zertenokle electron ka gune electrodes ka gune electron lose choche tendency yonte guna anode त्यो oxidation half cell kayono yang electrodes ka gune electron gain choche tendency yate guna cathode zeno त्यो reduction half cell kayono tatis tingne yang ngata terminology jiktu cell potential chezano cell potential bo potential difference between the electrodes of a galvanic cell ote electrode niske pare potential difference pa tine ngata chi zeno cell potential zeno त्यो ngata voltage na measure chon ta tinna cell potential boya jab ngata current draw chomet na cell byangne te ngata electromotive force ya emf zeno te ngata tu borcheno ple ta tini emf zerkan bo ngata calculate kazu chongen duk zena te fia formula tansteno e of cell is always equal to e of right minus e of left right side la chiot cathode e of cathode minus e of anode left tadaksangati galvanic cell jigmet sorry ikang yang cell jigtangste dugle copper sulfate solution and dip choste duk silver solution jigna silver jig dip choste duk ta silver nang copper lastana this acts as cathode and this acts as anode tyo chiyo atyak zena copper bonang silver nyampo borto na copper re electron gain choche se tendency chilo silver re electron gain choche tendency yang copper re electron lose choche tendency yatya to itu borchen bhai e cell pe na emf pokazu calculate chano zena e of cell is equal to e of right minus e of left mala tyo chinok e of ag positive na ag dip choste kya isu represent chano ये नीचे लिखना है ऐसे यू नंगम पो नीचे मानो आता फॉर्मूला दिया में दा NO3 जे टॉक्सिक 3 वंगता पाओ में नीचे इजु दिया में दा O3 इजु माने दिया मानो योग पे गए NO3 डिजाने इका छुंजिक त्यो टॉक्सला इका E of Ag positive po Ag ना डिप चोस्ते minus E of Cu2 positive po copper Cu2 positive ना copper डिप चोस्ते U cathode io anode o to formula tanste e of galvanic cell nga langata galvanic cell jik chosto zinc nang copper chan mena kazu piano zena e of copper 2 positive Cu minus e of Zn2 positive Zn cathode minus anode choches o to formula inna formula gunang raxte nge ka question is borto pa simple very simple questions Tug nijara solve choche no problem yodang comments and ideas calculate EMF of the cell e cell be EMF po calculate choche no cell benachi duk Ni solid nickel 2 positive aqueous solution jina dip chosto copper solid po Cu2 positive aqueous solution jina dip chosto when the electrode potential are given as nickel electrode potential minus 0.25 volt and copper electrode potential 0.34 volt tangste duk you question EMF things nispa question bodu calculate the standard electrode potential of Mg2 positive Mg magnesium metal a electrode chicken kya hai magnesium and dip chosto kwe electrode potential boping in the cell bongata yu tangsteno te e cell pe na आता है magnesium electrode potential boping jab cell potential bo 1.6 volt yot yang zinc ke potential bo izam shikdu seteno magnesium to opinion cheno in a total amount to zinc amount isn't it very simple you chocheno bas